হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমরাও বেশ ভালো আছি। তো আজকে আমরা বের হয়েছি ঘুরতে আর যাচ্ছি একটা ফেমাস জায়গায়, যেটা সবাই জানেন, সবাই এর নাম শুনেছেন এবং দেখেছেন অনেক ভিডিও। তো আমরা এখন যাচ্ছি সেখানে, যেটার নাম হলো ইউনিভার্সাল স্টুডিও। তো আমরা যাচ্ছি লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড স্টুডিওতে, ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে। তো আমরা আজকে সারাটা দিন ওখানেই থাকবো আর সারাটা দিন ধরে ঘুরে ঘুরে আমরা পুরো ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে যা যা আছে সব কিছুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো ইউনিভার্সাল স্টুডিওটা এত বিশাল যে একটা দিনে ওখানে ঘুরে সব কিছু দেখা সম্ভব না। তারপরেও যেহেতু আমাদের বাড়ি, আমরা যেখানে থাকি সেখান থেকে খুবই কাছে, 20-25 মিনিটের মধ্যেই যাওয়া যায়। এবং আমরা আগেও গিয়েছি। আর কিছু কিছু জায়গা আছে না, মানে বারবার যেতে ইচ্ছা করে। আমার তো ইচ্ছা করে আমার যে জায়গাগুলো ভালো লাগে সেইখানে আমার বারবার যেতে ইচ্ছা করে। তার মধ্যে একটা হলো ইউনিভার্সাল স্টুডিও, আর আছে ডিজনিল্যান্ড সহ আরও অনেক কিছু। তো এটা আমার সেকেন্ড টাইম ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে যাওয়া। আর প্রথম যখন গিয়েছিলাম তখন অনেক কিছু দেখিনি, কারণ তখন হলো মানে একটা দিনে আসলেই দেখা সম্ভব না। এর বিশালতা এত বিশাল, এর ভিতরে যা কিছু আছে পুরো এক্সপ্লোর করা একদিনে সম্ভব না। এবং যারা ইভেন অনেকে আছে যে অন্য অন্য স্টেট থেকে আসে এবং এখানেই মানে অনেক ট্যুরিস্ট আসে যারা এখানে থাকে, রাত্রি থাকে, এবং এর ভিতরেও থাকার ব্যবস্থা আছে। তো এখানে থাকলে একদিনে তো যেহেতু এটা দেখে সম্ভব না, সেই জন্য অনেকেই আছে 2 দিন থাকে এখানে, স্টে করে, 2 দিনেই হয়তো কভার করতে পারে। তো যেহেতু আমাদের খুবই কাছে, আমরা অনেক লাকি যে এটার অনেক কাছাকাছি থাকি, তো আমাদের আর ওখানে স্টে করার কিছু নেই। এই জন্য আমরা পুরো একদম সকালে বের হয়েছি, সকাল 8টার দিকে বের হয়ে এখন আমরা ঘুরছি। মানে আস্তে আস্তে 8:30টাও বাজেনি, 8:30টার মধ্যে চলে এসে এখন পুরো ইউনিভার্সাল স্টুডিওর ভিতর ঢুকে টিকিট করে রেখেছিলাম, আগের থেকেই অনলাইনেই কেটে রেখেছিলাম। এখন আমরা এর ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং অনেক কিছু আছে যা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করি আপনারা অনেক এনজয় করবেন ভিডিওটা। এখন হলো সামার টাইম। তো এখন সব আমেরিকায় স্কুল কলেজ সহ সব কিছুই ছুটি থাকে, এই টাইমটায় থাকে একটা বিশাল বড় একটা ভ্যাকেশন টাইম। তো এই ভ্যাকেশন টাইমে সবাই ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং অনেকেই আছে নিজেদের দেশে যায়, আবার অনেকেই আমেরিকার মধ্যেই ঘুরে, কেউ এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে আসে। তো এখন সমস্ত ফেমাস যেসব টুরিস্ট স্পট আছে, যেসব দর্শনীয় জায়গা আছে আমেরিকায়, সবখানেই থাকে প্রচুর ভিড়। আর ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে তো সবসময়ই ভিড় থাকে। স্যাটারডে সানডে যেদিন ছুটি থাকে মেনলি, সেই দিন তো এখানে আসাই যায় না, এত পরিমাণে ভিড় থাকে। তো আমরা ওই ভিড়টা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা এসেছি একটা উইকডেতে, যেদিন একটু কম ভিড় থাকে এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে মানে এত লোকজন হয় যে, আর এখানে তো অনেক রাইড আছে, সেই রাইডগুলোতে উঠতে হয়, যেহেতু রাইডে না উঠলে কোনো মজাই নেই। এবং রাইডগুলো উঠতে গেলে মানে বিশাল বিশাল লাইন, একটা লাইন পার করতে 1-2 ঘন্টা লাগে আর কি, কোনো যদি একটা রাইডে উঠতে হয়। তো অনেক ঝামেলা শেষে মানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপরে সেটায় আপনারা উঠতে পারবেন। তো আমরা যেহেতু সকাল আসছি এবং উইকডেতে আসছি, তো আজকে একটু ভিড় কম আছে, তারপরেও মানে অনেক ভিড়। তো আমরা যখন প্রথম রাইডটাতে উঠেছি এবং খুব বেশি দেরি হয়নি, 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা ফার্স্ট রাইডটাতে উঠেছিলাম, যেটা ছিল হ্যারি পটার। আর এই রাইডটা আমার ভীষণ প্রিয়, এত মজা, এত মানে মানে ভয়েরও আছে, কিন্তু আমি একটু রাইডে উঠতে বেশি একটু ডেঞ্জারাস টাইপের হলে ভয় পাই। তো এই রাইডটাতে উঠতে আমি ভয় পাইনি, আরও বরং লাস্ট যখন আমরা চলে আসি রাত্রিরে, নাইট টাইমে, তখন আমি আবার গিয়েছিলাম আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে, যে আমি আরেকবার উঠবো। তো আমরা 3 জনে যে আবার মানে তখন হলো অত ভিড় ছিল না, জাস্ট গেছি আর ওটাতে উঠতে পেরেছিলাম। তো অনেক মজা ওটাতে উঠতে। আর অন্য তো ভীষণ ভয়ঙ্কর, আমার
এত সাহস নেই, আমি খুব বেশি রাইডে উঠতে পারি না। আজকের ওয়েদারটা খুবই ভালো ছিল, না ছিল এত গরম, না ছিল কোনো ঠান্ডা, একদম পারফেক্ট একটা ওয়েদার, যেখানে পুরোটা দিন ঘুরে শান্তিতে আনন্দ করে দেখা যায়। তো আমরা এখন ঘুরছি, এত বিশাল, এত কিছু দেখার, এত কিছু জানার, বোঝার, পুরাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলে পুরো কয়েকটা দিন কেটে যাবে, এত কিছু এখানে আছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার্স, যত হলিউড মুভি, ডিজনি মুভি, সমস্ত ক্যারেক্টার্স আছে। বাচ্চারা এখানে ওদের সঙ্গে ছবি তুলছে, মজা করছে, আর অসংখ্য মানুষের সমাগম এখানে। আজকে উইকডে, তারপরেও এত সুন্দর, এখানে না গেলে বুঝতে পারা যাবে না। Melanie with her Hello Kitty one too. Hello Kitty, I'm sorry. Dice? Turn around. Look at this. 1 blood packet, 2 blood packets, 3 blood packets for me. All right, here we go. All right, look at the camera. Say vampire. Babagashi boy. Debaixo tu. Wow. Hey, how's it going? তুমি যাও, আমরা তুলি না, তোলা গেছে। কয়েকটা রাইডে উঠে এখন আসছে একটা শো দেখতে। এই শোটা মাত্র 2 বার হয়, 2 টাইমস হয়। তো আমরা যে শোটাতে, মানে আমরা যেটাতে আসছি, এটা দুপুরবেলায় ছিল, আর একটা হবে বিকালের দিকে। তো আমরা ফার্স্ট শোটা দেখতে এসেছি, আর এটা এত সুন্দর, আমি যদিও আগেও দেখেছি, তারপরেও আমার এটা বারবার দেখতে এত ভালো লাগে, এত অসাধারণ। পুরো একটা মুভির, সমস্ত মুভিতে ওরা যা করে সেই হলিউড মুভিও আপনারা দেখতে পারবেন এখন। যখন আসবে ও জায়গা রেখে দিচ্ছে।
Hi, I'm Tiger Woods. Hey, who's got that golf ball? Hold that thing up nice and high. Hold it up. Little kid's got my golf ball. No, it's okay. We might actually need these people. Bag this. Brothers and sisters! Deacon, did you hear all that? We are now your brothers and sisters. Am I right? Shut him up. He's got a gun. Stay down. He's going for the gate. Conrad! Save yourself! Conrad! Hey, come back! Conrad! Save yourself! The girl! We got the girl! Topside! Hey! Where do you think you're going? Signal the deacon! Nation! Dry land is my destiny! Hey, Deacon. Hey, what? No! No! Helen! You! I'm taking you with me! You're genuinely starting to annoy me. You're not gonna ruin my plans for dry land, you gill-necked, mutated freak! That's all you are, is a freak! Chuck, I need a weapon. Weapon, weapon, weapon. What are you doing? Toy! Thank you. Welcome to the party! Come on, Fishbone, let's go, me and you. Man against fish. Come and get it. No, no, no! Hey! You've got something on your face! You bitches! You've got something on your... Werner! I think we got him. Helen! You got something on your back. Why, is he still alive? Well, I want him dead, Chuck. Get up top and get that seaplane back in here, now! Have him blast everything to Kingdom Come! I'll take care of the freak! What's wrong with us? Shut up, please! Stop, Shane! Sorry, my bad. I need something bigger. Acid you shall receive. Hey, Fish Boy! Look what I found. Big Bertha. Whoa! Do me a favor and stand in one spot. Woo! So, you're gonna use Chuck as a shield. Well, I never liked Chuck. Werner! Werner! Yes! Thank you. Golly gee, a single tear rolls down my cheek. Get up. Come on. Somebody signal my seatplane! Somebody!
When you like that, Helen, I think all of my men are dead. Yeah, well, your boyfriend is dead too. Climb that ladder. I got a brand new vision. Pilgrimage for two to Dryland. Yeah, that'll be me and you, Helen. Just think of it, the two of us, savoring the sweet flavor of Dryland. Woo. Come on. Why don't you just show me the way? All right. Oh. Deacon! You go pack! We got a plane to catch! Man. Come on, fish boy! Let's go! Woo! Let us decide the fate of the new world! Does it belong to man or fish? Man, I'll get the move. No, you will not! No, you're not going anywhere, Helen. Now with that big hole in your foot. Give it to me! How? You hit my plane! Hero! Pull it up! Nevertheless, I've got your woman, I killed your friends. So who's gonna stop me now? You? Well, I don't think so. Because you don't have a leg to stand on. No. Yes! I, Deacon of Waterworld, celebrate the birth of a new nation. Dry land is my destiny. Hey, Deacon. Hey, what? No! No! Helen! You! I'm taking you with me! Helen! Get the phone! Get the gates. I should have stayed on dry land. Mariner, hurry! What? This place is gonna go. And so the Deacon's threat is ended, and civilization will start anew on dry land, while the mariner roams the 4 points of the compass on the endless seas of Waterworld. Ladies and gentlemen, the cast of Waterworld. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you might recognize some of our performers from their work in film and television. From American Horror Story, Shane Gray. From the Conan O'Brien Show, Shay Kennedy. From Star Trek's Picard, Matt Baxter. From Hawaii Five-0, Cy Marisol. From Mayans MC, Matt Quinn. And doing that amazing 45-foot fire dive from the TV show Glee, Conrad Pratt. And here come our heroes from Borderland, Jolene Fisher. And from Hot Water, Brian Combs. From 911, my name is Greg Dahl. Thanks a lot. Enjoy the rest of your day at Universal Studios Hollywood. Ladies and gentlemen, we're pleased you enjoyed Waterworld.
In order to prepare for the next performance, we ask that you please exit the arena as soon as possible. If you would like to meet the Waterworld... অসাধারণ একটা শো দেখে বের হলাম। এখন এসছি বাইরে এবং এখানে যত এই যে আমার পিছনে যত গাড়ি দেখছেন এগুলো সমস্ত হলিউড মুভিতে যেগুলো ফেমাস মুভি আছে সেইগুলোতে ইউজ করা হয়েছে এবং এগুলো এত ফেমাস মুভিতে ইউজ করা গাড়ি যেগুলো দেখে মানে সচক্ষে দেখলেই একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে। তো আমি এখন দেখছি এবং আপনাদেরও দেখাই। That's what. Yes!
এখন আমরা একটা রাইডে উঠবো। তো আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়েছি এবং এই লাইন ভিতরে বিশাল বড় লাইন এবং অনেক ভিতরে যেতে হবে। আর আমার পিছনেও বিশাল লাইন আসছে। আমরা এখন মানে একটা রাইড থেকে আরেকটা রাইডে যেতে গেলে কমপক্ষে 1-1.5 ঘন্টা তো লাইনে দাঁড়াতেই হয়। এটা খুবই অস্বস্তিকর, কারণ এত মানুষ থাকে। তারপরে আমরা একটা রাইডে উঠে এখন আমাদের প্রচুর খিদে পেয়ে গিয়েছে, তো আমরা এখন খেতে এসেছি। এখানে খাবারের যে কোনো রেস্টুরেন্ট বা যে সব ফুড কোর্ট আছে, যা আছে, তো এত পরিমাণে দাম, বিশাল, মানে একটা কিছু এখানে খেলে সেইটা মানে বাইরে খেলে 2 বার করে খাওয়া যাবে, এরকম অবস্থা, ডাবলের ডাবল। তো আমরা বিশাল সাইজের এক পিৎজা নিলাম, আমরা এটা খাবো। Thank you so much. Auf Wiedersehen. Hey, oh, look at that. Cheese. Cheese. Yeah, you go. Got paparazzi over here. Aha. You with TMZ? They always try to get my bad side, but I make that look good. You know how I'm talking. Ooh, another one. Jeez. Uh-oh. These reporters are always out to get me. There's no hot gossip here, I promise. It's just hot. It's just hot. Well, hello, how are you doing? You know what? I can't complain. Can I get a picture with you? Yeah, where you at? Where we looking? Cheese! Yes, that's what I'm talking about right there. Very nice. Thank you so much. Who is next? Hello, sir. I like those glasses. Looking sharp, man. Big smiles now. Cheese! Lovely. You have a good time, brother. You enjoy yourself, man. Well, hello. Look at y'all. It's a cool glasses day. Very nice. I love those glasses. Big smiles, everybody. Cheese. Yes. Man, that's it. Water World will be at 4:45. We're going to get there about 15 minutes early. আমরা এখন স্টুডিও ট্যুরে বের হয়েছি। এই ট্যুরে এর ভিতরে এদের এত পরিমাণে গাড়ি আছে, মানে শ্যাটল টাইপের, ট্রেনের মতো। তো এর ভেতরে উঠে পুরো স্টুডিওটা এরা ট্যুর করাবে। এটাকে বলে ইউনিভার্সাল স্টুডিও ট্যুর। তো এই যে পিছনেও আমার পাশ দিয়েও যাচ্ছে, এর ভেতরে সমস্ত যারা ট্যুরিস্ট আছে এখানে আজকে যারা ভিজিট করতে এসছে, দেখতে এসছে, তাদের সবাইকে মানে যারা যেতে চাবে এর মধ্যে উঠিয়ে পুরো স্টুডিওটা ঘুরে ঘুরে দেখাবে কোথায় কি আছে। তো আমরা উঠলাম অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে, এখন আমরা যাচ্ছি। তো চলুন পুরো স্টুডিওটা দেখে আসি কোথায় কি আছে। Like I said, it takes an entire team to put the tour together.
together from tour guides, drivers, studio tour ambassadors, and my celebrity co-host, who you might recognize from The Tonight Show, Jimmy Fallon. You made it. Welcome to the Universal Studio Tour. I'm Jimmy Fallon. I'll be making sure that you get through this experience in one piece. You've got the very best guide. Savannah. And the greatest driver. Steve. You're the best. I love that. Even though Savannah owes me $5. I know you guys are excited to get on the tour, but first, a few safety rules. That's right, Jimmy, just a few safety rules to go over first. If you need guest assistance, have a medical emergency, drop something of value over the side of the tram, or have any sound or video issues, reach up and grab that red emergency cord that runs along the center of the ceiling of the tram, and I'll be back to assist you just as soon as it is safe to do so. Otherwise, please stay seated with your arms and legs inside the vehicle at all times. No smoking and no selfie sticks allowed on board the tram today, and be prepared for finding Jim Carrey, of course, starred in that movie. Now, this entire first 4-acre section is known as our Metropolitan sets, but as you'll see as we drive through here, there are a few more specific examples of architecture throughout, like Brownstone Street, which we just passed, and this small town here known as Courthouse Square, although you might recognize it better as Hill Valley from Back to the Future. Now, Back to the Future is a great example of how we can change time periods without ever changing locations. In Back to the Future, we went from 1985 to 1955 and back again. And in the second movie, which filmed in 1989, we saw multiple versions of the future of 2015. What currently looks like a city hall over there is in fact the clock tower. You can still see the original pillars through those open front doors. In the 2015 future of Back to the Future 2, that was seen as both Biff's Casino and a mall. Now, how did we do that? Well, we slapped what are called facades, or false fronts, on the fronts of those buildings. Facades are just the fronts and sides of buildings, and they allow us to change a location without moving anywhere. Now, the next location we are entering in our Metropolitan sets is the longest continuous street on our entire backlot. This beautiful location is the perfect place to get the aerial crane shot of your leading man or lady walking downtown. It's a great spot to get a superhero showdown or a tracking drone shot of a high-speed car chase. This street comes complete with its own theater district, financials district, and Macy's building. My co-host Jimmy Fallon feels right at home out here. Hey everyone, welcome to New York. I got my start right here in New York on Saturday Night Live. This is actually my old neighborhood. Once got mugged over there. An old woman. Tough lady. This is my favorite hot dog guy. Hey buddy, how's it going? Remember me? No. Just like old times. Gotta love New York City. Hey, I'm walking here! I'm walking here! Hey, it's cool guys. I was just walking there. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro sets. If you can make it here, you can make it anywhere. Even if you make it here on the Universal lot. That's right, Jimmy, and many filmmakers choose to do just that. Our New York street has been seen as New York itself in TV shows like Brooklyn Nine-Nine and How I Met Your Mother, and movies like Captain America: First Avenger. It was Chicago in the original Blues Brothers film, and London in Kong literally does that. I mean, you're on board the ship, you're sailing to a lost island, you're encountering monsters and creatures from, prehistoric times. So I was thrilled when Universal invited me back to Skull Island, and it's great to have you along for the ride. Now, we have created this 3D immersive experience, so you're going to have your glasses ready. Don't put them on yet, just have them in your hand because we're about to return to Skull Island. We really put a lot of thought into the character and personality of Kong, and he's so much more than a monster. In fact, he's not a monster. He is an incredibly majestic, ancient creature. He's a force of nature. A car can be literally anything, from cars you might see driving on the road, like that Ford Deuce Coupe or the Ferrari from Magnum PI, to vehicles that came straight out of filmmakers' imaginations, like the futuristic ones from Back to the Future 2 and the prehistoric ones from from the Flintstones.
We do have some Jurassic World vehicles on display over there as well, including a gyrosphere, which is just one of dozens that were used for the filming of Jurassic World. Wow, Some of the gyrospheres were built with plexiglass globes around them. Some were built right onto tracks, and others, like ours, performed in front of a green screen, which means everything else, including that plexiglass, was added in during post-production using computer-generated imagery or CGI. Now, the Jurassic World team knew just what to do with that CGI because the Jurassic Park dinosaurs are the original innovators of that technology. Folks, without further ado, Steve and I are taking you to an island off the coast of Costa Rica. To Jurassic Park. We are driving through sets, props, and yes, picture cars from the original Jurassic Park trilogy, which just celebrated its 30th anniversary this June. The boat on your right survived a Spinosaurus attack in the original Jurassic Park film, and this mobile lab coming up on your left you see dangling off the side of a cliff in the Lost World Jurassic Park. We even have some dinos on display in these cages over here. That's not good. Alright, folks, remember to keep your arms and legs inside the tram and holler if you see a Dilophosaurus. We do have one more dinosaur that wants to say hello to you on the left of our tram. That's our Spinosaurus Barbara. You can wave and say hi to Barbara if you want to. She's a big old softie, and I do mean that literally. Barbara is made out of foam rubber. In fact, Barbara and those Dilophosaurus are not the only fake things in this portion of our lot. Check out the greenery on either side of the tram. Now, some of these plants are just as real as you and me, but others are just as fake as the dinosaurs, including these giant tree trunks. They are also made out of foam, rubber, and fiberglass. Our greens department came in and dressed this area to look truly prehistoric. They knew how to do that because they did the same thing with one of the parking structures on our front lot, which was really the filming location as the cliff in the Lost World Jurassic Park where the mobile lab was suspended. They dressed up the side of the parking structure to look like the side of a cliff rather than really dangling that mobile lab over a cliff. Now, in Jurassic Park, weather plays a large role in the films. Anytime you see it rain, you know you're going to see a dinosaur. Now, here in sunny Southern California, we don't get a whole lot of rain. So when we need it for the movies, we have to make it ourselves. Steve's doing us a big favor right now, pulling our tram into our Old Mexico. Now, that thunder is coming from speakers hidden around this portion of our lot. Lightning is coming out of what we call flash boxes. And if you can see them, there's long, skinny poles up on the roofs of the buildings and up in the trees. On top of those are sprinklers. All we have to do is turn the sprinklers on and the water comes back down just like rain. Now, setups like this one can be used in outdoor locations like this one in Old Mexico, or can be set up right inside of a sound stage. As long as you can film that rain, it's going to be good. You just have to light it from behind so the water pops on screen. The thunder that you're hearing, though, that's just for us on the tram. If we were filming out here today, you wouldn't hear much of anything at all. Only about 15% of what you're hearing anywhere is actually recorded at the time of filming. Uh-oh. Let us know, quick, folks. Take cover. We've got a flash flood heading straight for our train. Now, that flash flood was actually the result of thousands of gallons of recycled water being pumped out of tanks at the top of that hill there. You can see it featured on your screens in this scene from Big Cat Liar, starring Frankie Muniz, Paul Giamatti, and Amanda Bynes. Right now, folks, we are leaving Old Mexico behind and we're heading into some of the oldest standing sets out here on our back lot. Welcome to 6 Points. These Western sets have been here since the era of silent films.
Some of Hollywood's biggest and smallest cowboys have moseyed down these streets. More about that in just a second, but first I want to let you know this is the halfway mark of our tour, alright? So once again, if you drop your phone or just can't wait to use the restroom, pull the cord and stay seated. Now about those small cowboys. If you check out the left-hand side of your tram, you might notice a few doors that are extra small. Alright, cars 3 and 4, don't worry, you'll see them as we roll on out of 6 points. And on your right, you might see a few doors that are extra large. Well, when you have a small cowboy, you don't want him to look small, so you stick him in a tiny doorway, so he looks a lot bigger and tougher than he is in real life. If you have a damsel in distress who doesn't look like she needs to be saved, you stick her in one of those giant doorways, and she looks a lot more vulnerable than she is in real life. You know, some Hollywood cowboys really were larger than life. Jimmy Stewart, Gary Cooper, John Wayne, all over 6 foot tall. But Kirk Douglas stood at just about 5'9", and Audie Murphy and Alan Ladd were both under 5'6". So when they had scenes, static scenes, meaning they didn't walk around anywhere, we would have those small cowboys stand on top of wooden crates called apple boxes, so that they would be just as tall as their co-stars. And if we filmed a scene with them walking down the street hand in hand with their gal, we would literally dig trenches in the dirt for the women to walk in, so that those cowboys kept their height advantage. These are called illusions of scale, and we use them all of the time, including in this little body of water on the left-hand side of our tram, known as Park Lake. This historic filming location has been here for decades. It was used for 1936's Showboat and 1954's The Creature from the Black Lagoon. But in the 1960s, this little body of water was seen as the entire Pacific Ocean in the 1960s series McHale's Navy. All you need are teeny tiny boats, and then that water looks really, really big. The hardest part about filming any of those scenes is making sure the ducks stay away from filming, because they ruin the illusion every single time. Folks, that sign on the right of our tram is not lying to you. If you're a fan of NBC sitcoms, well, get ready. We are rounding the bend straight into The Good Place. You, Eleanor Shellstrom, are dead. Cool. This location, the afterlife, I've never ever seen this. You're in the good place. I'm not supposed to be here. I can't risk going to the bad place. Maybe it's not all that bad. How can I help you? What is the bad place like? Well, it doesn't sound awesome. Yes, this was a good place, but it's been so much more than that in its 101-year history. The very first production to film in here was 1922's The Hunchback of Notre Dame. This is also Genovia, The Princess Diaries 2, A Royal Engagement, and the set of 1997's Cinderella, starring Whitney Houston, Whoopi Goldberg, and Bernadette Peters. But the reason it's so near and dear to our hearts here at Universal is because Little Europe is where audiences were first introduced to all of their favorite Universal movie monsters. When you think of Universal, you think of monsters. Dracula, Frankenstein, Bride of Frankenstein, The Mummy, The Hunchback of Notre Dame, The Invisible Man, Phantom of the Opera, classic. Brilliant. That Frankenstein image, flathead, it's one of the great icons in the world. That to me was like the essence of the Universal horror. I was just mesmerized by it. Boris Karloff, Lon Chaney. I remember the original Universal Studios Mummy movie really scaring me. They still ring in our memories now, and we love them. In the 1930s, we became most well-known for our monster movie films. Characters like Dracula, Frankenstein's monster, and the Mummy became popular with moviegoers across the nation. Now, when we were making those original monster movies, we were really cranking them out, making as many movies as we possibly could. In fact, when we were making Dracula out here in 1929, we actually made 2 different versions of the movie. During the day, we filmed Dracula in English, and then at night, we swapped out the cast and crew and made a very similar version of the film, but in Spanish. Here's a few side-by-side images of those 2 Dracula films. I am Dracula. Soy Dracula. George sure has a lot of guts to be out in the water today, folks. Oh, there they are.
not to worry, y'all. Steve is going to keep us safe. We're going to move forward and hide behind these very flammable barrels of gasoline. It cost an additional $200,000. It's always the shipping and handling, folks. Now, because I don't know if it's because the plane was so expensive, but I like to think it was. A lot of the other things you see in this area are recycled from other movie sets. That red Volkswagen Bug all the way at the back there is actually from the Skeleton Key. Those police cars were seen in the Blues Brothers 2000 and Angie Tribeca, and a few of these burned out vehicles were, well, not so much survivors of some of the very first Fast and Furious crashes. Now, here to tell you more about this location is production designer Rick Carter and the man himself, Steven Spielberg. Steven Spielberg. The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around a vision that Steven had. When you first began to sit down and talk about the War of the World, I thought, what if the 747 goes down right in a big neighborhood? Because it's just something you don't see. You're doing good. Like that. Thank you, President. Close your eyes, okay? It happened inside the War of the Worlds sets, but it did have a very important job during that time. It was used to train rescue dogs for emergency situations. Now, Universal Studios has been fortunate to work with generation-defining directors like Alfred Hitchcock and Steven Spielberg, and now we are thrilled to partner with Academy Award winner Jordan Peele. Nope. What's up, Studio Tour? I'm Kiki Palmer from Jordan Peele's film, Nope. What's a bad miracle? Well, you'll have to see our movie to answer that one. Until then, I hope you enjoy your visit to Jupiter's Claim. Did you see a UFO in that cloud? A team of collaborators, often in the hundreds, work together to take an impossible notion and bring it to life. This is Jupiter's Claim, a nostalgic, small-time Southern California amusement park owned by former child star Ricky Juke Park. Over there, look to the window. Have your picture taken just like the kids in that old 90s movie Kid Sheriff. That's what this whole place is loosely based on. Remember that one? No? What? A little further down, is the brand new Star Lasso experience. Built to showcase an unbelievable new live show. There's no limit so live anymore. Anyway, behind this Hollywood fantasy, the Rush frontier town lies a sinister secret. Welcome to the world of No. Nobody needs a line with jean jacket today. Bye-bye. Ouch.
folks, if you would like to walk down the streets of Jupiter's Claim, come back and see us in a month for Halloween Horror Nights. And you too can walk right down the streets of the small-time Southern California amusement park, Jupiter's Claim. Now, folks, I know that you thought that you were just here to get a cute little tour of our movie studio, but you imagine that led by Owen Shaw is after us. Not to worry though, folks. Hobbs said that if we hung out here in Sullivan's garage, somebody from Dr. Who's crew would be able to help us out. So stay seated, folks, and let's see who is going to come to our rescue. স্টুডিওটা ট্যুর করতে আমাদের 1 ঘন্টারও বেশি টাইম লেগেছে। এত বিশাল যে 1 ঘন্টায় মানে আরেকটু মানে স্লো গেলে 2-3 ঘন্টা মনে হয় লাগতো, কিন্তু যেহেতু ওদের এটা বিজনেস তো আমাদের যতটা কম সংক্ষেপে দেখানো যায় সেইভাবেই দেখিয়েছে। অনেক সুন্দর ছিল, অনেক কিছু ছিল, অনেক ভয়ঙ্কর ছিল, আবার কিছু ওরা মানে ওখানে আমাদের কিছু দেখিয়েছে বা ওরা কিছু ফিল করিয়েছে যেগুলো তো অনেক ভয়ঙ্কর অনেক মজার ছিল। আমরা খুব এনজয় করেছি এটা। এখন এখানে উপর থেকে নিচে নামতে, নিচে থেকে উপরে নামতে যেসব এসকেলেটর আছে বা এই যে চলন্ত সিঁড়ি আছে, এখান থেকে মানে এইভাবে নামতে আধা ঘন্টা লাগে, আবার উঠতেও আধা ঘন্টা লাগে। উপর থেকে নিচে কত ফিট হবে আমি জানি না, আমি এইসব হিসাব করতে বুঝি না, কিন্তু উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যেতে এই যে সিঁড়িগুলো থেকে পুরো লস অ্যাঞ্জেলেস শহর, আমি তো বলি এখানে মনে হয় জুরাসিক পার্ক ট্রাক এগুলো মনে হয় শুটিং করা হয়। এত উপর থেকে নামতে এবং নিচে থেকে উপরে উঠতে গেলে আধা ঘন্টারও বেশি লাগে এই সিঁড়ি ধরে। তো এটা অনেক সময়ের ব্যাপার, আর আমরা অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। এটা বিকেলবেলার দিকে, তো অনেক টায়ার্ড, আর মনে হচ্ছে না যে আরও ঘুরে দেখি, কিন্তু এখনো অনেক কিছু বাকি দেখার। নামছি, নামারই শেষ নেই। আবার উঠবো মানে এটা উপর নিচে, এটা যে কিভাবে বানানো আমার দেখলে খালি মনে হয় যে এদের এত মাথায় কিভাবে কাজ করে, আর আমার মাথায় কিচ্ছু বুদ্ধি নেই। যে উপর থেকে আমরা নামতে আসছি, ওখানে স্টুডিও, মেন স্টুডিও। এবার আমরা যাচ্ছি নামতে
ওই উপর থেকে এইভাবে ওই যে দেখা যাচ্ছে এখনও লোকজন অনেক নামছে, পিঁপড়ার শাড়ির মতো। আমরাও নামতে নামতে এখানে আসছি। কোথার থেকে যে কোথায় নামি, কোথার থেকে যে কোথায় উঠি আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারি না। নেমে যাচ্ছি। এবার নিচে অনেক রাইড আছে এবং অনেক কিছু আছে, চলুন দেখি। এটা হলো জুরাসিক পার্ক রাইড। এই যে এখানে এইভাবে আসছে, ওই উপর থেকে কত ফুট, 50 ফুট হবে। ওই যে উপর থেকে ভিতরে ডাইনোসর আছে এবং ওরকম একটা বোটে করে উপর থেকে নামিয়ে দেবে। একটা ডাইনোসর এসে ভয় দেখাবে এবং বিশাল উপর থেকে নামতে হবে, মানে এরকম ঠাস করে এসে পড়বে। তো আমার সাহস নেই এটার ওঠার, কিন্তু আমার অনেক ইচ্ছা, কিন্তু আমার সাহসে কুলায় না, যার জন্য আমি আর উঠতে পারিনি। সবাই শুধু না, যখন নিচে এসে পড়ে তখন সবাই খুব চিল্লায়, আর আমি ভয়তে কিন্তু আবার ইচ্ছাও করে যেন একটু উঠি, কিন্তু সাহস পাইনি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে আমরা অনেক টায়ার্ড। এখন এই যে রাত্রির হয়ে গিয়েছে, রাত্রির লস অ্যাঞ্জেলেস। আমরা এখন এই হলিউড স্টুডিওর মধ্যে আছি, এখন মানে ইউনিভার্সাল স্টুডিওর মধ্যে এখন আছি। এখন আমরা এই যে নিচে এসেছিলাম এত আধা ঘন্টা ধরে এই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে, এখন আমাদের উপরে উঠতে হবে সেই আধা ঘন্টা ধরে। তো আমরা আসলাম অনেক কষ্ট করে। এবার আমি আবারও এত টায়ার্ড, তারপরও আবার সেই হ্যারি পটার রাইডে আমি উঠবো। আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে গেলাম, যে ঘুরে টুরে আরেকবার, মানে এত মজা, ভয়ঙ্কর, তারপরেও আমি মানে আমার একটা অন্যরকম ভালো লাগছিল, ভয়ও পাচ্ছিলাম। তা আবার উঠে তারপরে এখন আমরা আরেকটু রাত্রের বেলায় আরেকটু ঘুরে দেখছি। রাত্রের বেলার ইউনিভার্সাল স্টুডিওটাও অনেক সুন্দর লাগছিল।
The whole day's gone. Yeah, that's. We'd like to share a few tips for your visit today. We have strollers and wheelchairs available to rent just past the main entrance. রাতের ইউনিভার্সাল স্টুডিও যেন আরো অপরূপ সুন্দর, অনেক সুন্দর। তো এখন আমাদের যাওয়ার পালা। সারা দিন থেকে এখন রাত 10টা বাজে, আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেখার জন্য। টাটা।